హలో ఇంటర్నెట్, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. మన వ్లాగింగ్ కోసం అయితే నేను ట్రైపాడ్ అయితే కొన్నాను, హిఫిన్ అనే బ్రాండ్ నుంచి. లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్. చూద్దాం ఎలా అనుకుంటా. మంచి బబుల్ ర్యాపర్ చుట్టాడు, తర్వాత పేల్చుదాం. ఓకే, బ్రాండింగ్ అయితే ఇలా ఉంది. హియర్ వి గో. వచ్చింది బ్లూటూత్ ఆపరేటర్. బ్లూటూత్ నుంచి కూడా మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. కొంచెం సాలిడ్గా ఉంది. రెండు ఇచ్చాడు, 2 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ స్విచ్ చేయాలి. ఓకే, ఇది ఇలా స్టాండ్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్క్రూ. ఓకే, ఇది డైరెక్ట్గా యాక్షన్ కెమెరాకి డైరెక్ట్ మౌంట్ చేసొచ్చు. యాక్షన్ కెమెరా ఈ మౌంట్తో. నెక్స్ట్ ఇది మొబైల్దా. ఇంకా నాకు తెలియదు, ఒకసారి చూడాలి. మొబైల్కి ఎలా చేస్తారో. స్టిక్, లాగ్ స్టిక్, వైర్లెస్ రిమోట్, ట్రైపాడ్. ఓకే, మొబైల్ ఎలా అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, ఇది పడదాం ఫస్ట్. ఓకే, చూద్దాం. తెలియట్లేదు, సారీ కొంచెం. ఓకే, ఇది
మొబైల్ లైట్ ఆన్ చేసాం. ఇప్పుడు కొంచెం ప్రొఫెషనల్ ఫీలింగ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ యాక్షన్ కెమెరా. జస్ట్ వెయిట్ మినిట్, తెస్తా. ఇప్పుడు మన యాక్షన్ కెమెరా మౌంట్ చేద్దాం. ఇలా ఉండు. స్క్రూ సెట్ అవ్వట్లేదు ఏంటి? మిస్సింగ్ ఎనీ స్క్రూ? ఇదే కదా. సో ఫైనల్గా యాక్షన్ కెమెరా అయితే ఫిట్ చేశాను. దీని హైట్ చూసారు ఎంత వచ్చిందో. మా హైట్ ఈజ్ 5'8", ఆల్మోస్ట్ నా అంత ఉంది. ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. సో ముందు వీడియో అయితే అయిపోయింది, ఫోన్లో స్టోరేజ్ అయిపోయి, అందుకే యాక్షన్ కెమెరా మౌంట్ చేసినప్పుడు వీడియో తీయలేకపోయాను. మళ్ళీ ప్రాపర్గా చేసి మొత్తం తీసాను. దట్స్ ఇట్ గైస్. కొంచెం యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా వ్లాగ్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బాయ్ బాయ్.